असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. Good evening everybody. Today class is introductory class on lenses. Lenses are two types, convex lens and concave lens, and how the image is formed for convex lens and concave lens. This is the main topic in this introductory class. For next class, the aberrations, what are the aberrations are there. So today go through the hyperphysics. Here lenses made from glass, mainly borosilicate or crown glass or dense barium crown glass and dense flint glasses. అంటే గాజు అంటే కటకాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే గాజు బోరోసిలికేట్ కానీ లేకపోతే క్రౌన్ గ్లాస్ కానీ లేకపోతే సాంద్రతరమైన బేరియం క్రౌన్ గ్లాస్ని కానీ లేకపోతే సాంద్రతర ఫ్లింట్ గ్లాస్ని కానీ ఉపయోగిస్తారు. వీటికి వేరు వేరు వక్రీభవన గుణకాలు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్లో ఉంటాయి. అంటే జనరల్గా అవి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్లో 1.5 నుంచి 1.6 వరకు ఉంటాయి. డెన్స్ ఫ్లింట్ గ్లాస్కి అయితే 1.75 దాకా ఉంటుంది అన్నమాట వీటికి. సో వీటిని మనం క్రోమాటిక్ ఏబరేషన్స్ని కరెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని సందర్భాల్లోనూ ఉపయోగిస్తాం, వర్ణ విపదనాన్ని తొలగించడానికి. సో ఇక మనకి ఫోకల్ లెంగ్త్, వాట్ ఈజ్ ఫోకల్ లెంగ్త్? ఫోకల్ లెంగ్త్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు, కాన్వెక్స్ లెన్స్ని పాజిటివ్ లెన్సెస్ అంటాం, కాన్కేవ్ లెన్సెస్ నెగిటివ్ లెన్సెస్ అంటాం. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బిహైండ్ ద లెన్స్. ప్రతిబింబము అనేది కటకం యొక్క వెనుక భాగంలో పడుతుంది. కటకం యొక్క కేంద్రకానికి అలాగే నాభికి అంటే ఫోకస్కి మధ్య నుండి డిస్టెన్స్ని మనం ఫోకల్ లెంగ్త్ లేదా అంటాం. అలాగే పుటాకార కటకానికి వచ్చేటప్పటికి కాంతి అనేది డిస్పర్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా అయిపోవడం వల్ల మనకి మిథ్యా ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది. దేర్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఏ virtual image, that is virtual image in front of the lens. ఇక మనం తెలుసుకోవాల్సిన రిఫ్రాక్షన్. వాట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్? రిఫ్రాక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇఫ్ ద లైట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం, అంటే గాలి నుండి గాజులోనికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అంటే కాంతి విరళ యానకం నుండి సాంద్రతర యానకంలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు కాంతి అనేది అభిలంబానికి వైపుకు వంగి ప్రయాణిస్తుంది. దీన్నే వక్రీభవనము అంటాము. సో ఇక మనం ఇంకా బేసిక్స్ అయితే చాలా మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఇమేజెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మనం నేర్చుకున్న విషయాలే. కానీ మనం ఇక్కడ లెన్సెస్ గురించి ఇంట్రడక్టరీ క్లాస్ కాబట్టి లెన్సెస్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో ఉంది. సో ఆ వీడియోని మనం ప్లే చేద్దాం. Lenses. Objectives: to understand the formation of a convex in a concave lens, and to understand how these lenses work. Convex lens. Arrange two prisms so that the rectangular rough surfaces are facing each other. The parallel rays incident on the prisms emerge on the other side after refraction and intersect at a point. Insert a few more slabs of rectangular prisms
between the two prisms. The parallel rays incident on such an assembly will undergo maximum refraction at its top and bottom. The rays undergo no refraction at the center of the lens. Now, if we arrange two more prisms at the side of this arrangement, then the incident rays emerging from them also converge at the same point. A single piece of glass formed in this fashion is called a convex lens. We can consider these equally curved surfaces of the lens to be small parts of spheres. The center of these spheres is called the center of the curvature of the lens. The radius of the spheres is known as the radius of curvature of the lens. The line joining the center of curvature on both sides of the lens is known as the principal axis, which passes through the optical center of the lens. The light rays parallel to the principal axis and incident on one side of the lens undergo refraction and converge at a point on the principal axis on the other side. This point is called the focal point or focus of the lens. The distance from the optical center of the lens to the focal point is called the focal length of the lens. The focal length of the lens depends on its curvature. Take two lenses of the same diameter, but of different thickness and hence curvature. When the parallel light rays are incident on them, you can observe that the light rays passing through the thick lens undergo more refraction and get converged at a shorter distance, as compared to the thin lens, which causes less refraction. So we can observe that the thick lens has a shorter focal length than the thin lens. The image formed by the convex lens in this case is a real image of an object. The convex lens can focus the light from the sun to a point on the other side of the lens. The concentration of light energy at this point causes the paper to heat up and burn. The lens in a human eye is convex in nature. We should not look at the sun directly, as it can damage our eyes permanently. Hence, we have understood that the rays of light incident on a convex lens get converged on the other side. So it can also be called a converging lens. Let us look at another kind of lens, which diverges the light rays passing through it. Concave lens. Place two prisms with their vertices in contact and arrange a few slabs of rectangular prisms beside each of them. The parallel rays of light falling on such an arrangement refract away from the center. Overall, we can see that the light undergoes divergence and it emerges on the other side. A single piece of glass formed in this fashion, having inward curvature, is called a concave lens. The parallel rays of light incident on the concave lens undergo divergence as they emerge on the other side. If the divergent rays are extended backwards, then they appear to meet at one point on the principal axis on the same side of the object. This point is called the focal point of the concave lens. The sun viewed from a concave lens would appear as a point. If you place a paper at this point, it would not be heated. The image formed in this case is a virtual image. The concave lenses are used to correct short-sightedness in people suffering from myopia. A concave lens is also used in the peepholes of doors to get a minimized image of the person on the other side of the door. సో చూసారు కదా వీడియో. లెన్సెస్ రెండు రకాలు అని మనకు తెలిసింది. దాంట్లో కుంభాకార కటకం, పుటాకార కటకం. కుంభాకార కటకంలో కాంతి అనేది ఏమవుతుందండి, ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అవుతుంది. వక్రీభవనం చెందడం వల్ల ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకృతం అవుతుంది, అక్కడ ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా పుటాకార కటకంలోకి వచ్చేటప్పటికి కాంతి అనేది బయటికి వంగి ప్రయాణించడం వల్ల దాని యొక్క మిథ్యా ప్రతిబింబం అనేది కటకం యొక్క ముందు భాగంలో పడుతుంది అని తెలుస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని
బేసిక్స్ ఇంటర్మీడియట్లోను వాటిల్లోనూ మనం నేర్చుకున్నవే. ఫోకల్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడాను. ఎక్కువగా మనం మిర్రర్స్ గురించి, రెయిన్బో గురించి అలాంటి వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఎబిరేషన్స్, డిఫెక్ట్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ వెల్.